సుందర విజ్ఞాన కేంద్రం తరఫున ఈరోజు మరో అంశం మీద మనం మాట్లాడుతున్నాము. అది రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించుకుందాం అనేటువంటి అంశం మీద మాట్లాడుతున్నాము. అయితే రాజ్యాంగాన్ని ఎందుకు పరిరక్షించుకోవాలి? దానికి ఏర్పడినటువంటి ప్రమాదం ఏంటి? ఎక్కడి నుంచి ఆ ప్రమాదం వస్తుంది? అనేటువంటి అంశాల్ని మనం ఈరోజు చర్చిద్దాము. ఇందులో ప్రధానంగా మొదట జస్టిస్ హెచ్ఎన్ నాగమోహన్ దాస్ గారు మాట్లాడతారు. కర్ణాటకలో ఈ రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షిస్తాము అనేటువంటి దాని మీద ఒక పెద్ద ఉద్యమం వారు నడుపుతున్నారు. రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక అంశం అంటే ప్రవేశిక, మనము ప్రియాంబుల్ అంటాం కదా, దాని అర్థాన్ని వివరిస్తూ స్కూళ్ళల్లో కూడా దీన్ని ఒక పాఠ్యాంశంగా పెట్టాలని చెప్తూ చాలా ప్రచారం చేస్తున్నారు. సో వారు కర్ణాటక హైకోర్టులో న్యాయమూర్తిగా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు. కనుక వారి నుంచి ఈరోజు రాజ్యాంగానికి ఏర్పడినటువంటి ప్రమాదం ఏంటి, దాన్ని రక్షించుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఏంటి, ఎట్లా రక్షించుకోవాలి అనేటువంటి అంశాల మీద మనం వారి నుంచి తెలుసుకుందాము. ఆ తర్వాత మీరు ప్రశ్నలు వేయవచ్చు. సార్, మీరు ప్రారంభించండి. థ్యాంక్ యూ వినయ్ కుమార్ గారు. అందరికీ నమస్కారం. స్నేహితులారా, అన్ని స్వతంత్ర దేశాలు గణతంత్రాలు కాదు. అయితే అన్ని గణతంత్రాలు స్వతంత్ర దేశాలు. అయితే ఒక స్వతంత్ర దేశము రిటర్న్ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేసే ముఖాంతరంగా గణతంత్రం అవుతుంది. 1947లో భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చింది. 1950లో వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ లార్జెస్ట్ రిటర్న్ రాజ్యాంగాన్ని ఒప్పి అమలు చేసే ముఖాంతరంగా భారతదేశం గణరాజ్యమైంది. 75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసి 76వ సంవత్సరంలో మనము ఇప్పుడు ఉన్నాం. ఈ 75 సంవత్సరాల్లో మన రాజ్యాంగం అమలు చేసినాక మనం ఏమన్నా సాధించిండామా? హ్యావ్ యూ అచీవ్డ్ ఎనీథింగ్ అని ప్రశ్న వేసుకుంటే నా అభిప్రాయంలో మనము చాలా చాలా ప్రగతిని, అభివృద్ధిని సాధించిండాం. ఐ డు నాట్ agree the argument that nothing is achieved in these 75 years. We have achieved. అయితే మీరు అడగచ్చు, మనము ఏం అచీవ్ చేసిండాం? స్నేహితులారా, 1947 వెనక, ప్రయర్ టు 1947, కాశ్మీర్ ఇంకా కన్యాకుమారి వరకు ఈ భూప్రదేశం ఎప్పుడూ కూడా ఒక పొలిటికల్ రూల్ వడపట్టిన లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అడ్మినిస్ట్రేటెడ్ బై ఎనీ పొలిటికల్ రూల్ బిఫోర్ 1947. మన రాజ్యాంగం అమలైనాక ఈ భూప్రదేశానికి ఒక గడి, బార్డర్ అనే దాన్ని ఫిక్స్ చేసి, ఒక రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చి, ఒక రాష్ట్ర గీతను, ఒక రాష్ట్ర ధ్వజాన్ని, ఒక నేషనల్ సింబల్ని ఇచ్చే ముఖాంతరంగా నిజమనే భారతదేశాన్ని మనము ప్రారంభించిండామంటే అది మన రాజ్యాంగం అమలైనాక. మన రాజ్యాంగంలో
ఫ్యూడలిజంని రద్దుపరిచి రద్దుపరిచిండాం. అయితే ఆ స్థానంలో డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కట్టిండాం. దేశానికి అవసరమైన కానూనుల్ని రచించేందుకు పార్లమెంట్, ఒక రాష్ట్రానికి అవసరమైన కానూనులు రచించేందుకు విధానసభ, ఈ ముఖాంతరంగా లెజిస్లేటివ్ బాడీస్ మనం కట్టుకోండాం. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, తాలూకా అడ్మినిస్ట్రేషన్, గ్రామ పంచాయత్ అనే కార్యాంగ సంస్థలను కట్టిండాం. సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, తాలూకా కోర్ట్ అనే న్యాయాంగ సంస్థలను కట్టిండాం. ఈ డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఈ దేశంలో ఉండే 146 కోట్ల జనాభా either directly or indirectly participating. దీనికి కారణము మన రాజ్యాంగం. 1947లో మన టోటల్ లిటరసీ రేట్ 18వ శతాబ్దికింత తక్కువ. ఈ పొద్దు దేశంలో లిటరసీ రేట్ 81%. అప్పుడు 70% పాపులేషన్ బిలో పావర్టీ లైన్లో ఉండేది. ఈ పొద్దు దాన్ని బిలో 20%కి తెచ్చిండాం. దేశంలో ఒట్టు కృషి ఉత్పన్న 50 మిలియన్ టన్స్ ఉండేది. ఈ పొద్దు మన ఆహార ఉత్పాదన 328 మిలియన్ టన్నులు పెంచిండాం. 1947లో మన దేశంలో ఆహారం కొరత కనపడిన వల్ల విదేశాలను ఇంకా ఆహారాన్ని అముదు చేసుకుంటుంటుంది. ఈ పొద్దు ఆహార ధాన్యాలని రఫ్తు చేసేట్ల పరిస్థితి నిర్మాణం. మన గ్రామాలకు రోడ్లు, ఎలక్ట్రిక్ లైట్, డ్రింకింగ్ వాటర్, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, హౌసింగ్, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇట్లా సర్వీసెస్ని కొంతవరకు అయినా మనం ప్రొవైడ్ చేసి లివింగ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ కామన్ మ్యాన్ అని మేము ఏమంటాం, అది కొంచెం వరకు అభివృద్ధి చేసేదానికి సాధ్యమైంది. మన దేశంలో మహిళలను, ఉమెన్, దళితులను, మైనారిటీస్ని సెకండరీ రేట్ సిటిజన్స్గా నడిపించుకుంటుంది. అయితే మన రాజ్యాంగం అమలుకు వచ్చిన తర్వాత ఇండియా హ్యాస్ సీన్ ఏ దళిత్ ప్రెసిడెంట్, ఏ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్, ఏ మైనారిటీ ప్రెసిడెంట్, సెంట్రల్ మినిస్టర్స్, గవర్నర్స్, ambassadors, parliamentarians, chief ministers, state legislators, జిల్లా పంచాయతీ, తాలూకా పంచాయతీ, గ్రామ పంచాయతీ సదస్సులుగాను ఈ జనవర్గం ప్రవేశించింది. సుప్రీంకోర్టు జడ్జిలుగా, హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్గా, జిల్లా తాలూకా న్యాయాలయ న్యాయాధీశులుగా,
ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ కార్యాంగంలో కూడా ఈ జనవర్గము ప్రవేశించి మన దేశ అభివృద్ధికి కొంతవరకు వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూషన్ చేసినారో, వాళ్ళు అభివృద్ధి అయిండారో, అట్లా ఒక పరిస్థితి దేశంలో నిర్మాణం అయింది అంటే స్నేహితులారా, దానికి కారణం మన రాజ్యాంగం. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, స్పేస్ టెక్నాలజీ, అటామిక్ ఎనర్జీ, అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్, సర్వీస్ సెక్టార్, ఇట్లా కొన్ని క్షేత్రాల్లో వరల్డ్లో టాప్ 10 పైకి భారతదేశము ఒక స్థానాన్ని దక్కించుకోయింది అంటే దానికి కారణం మన రాజ్యాంగం. అట్లయి గత 75 సంవత్సరాలుగా మనము మన రాజ్యాంగం ముఖాంతరంగా ఒకంత అభివృద్ధి చెందిన. అయితే ఇంతంతా అభివృద్ధి అయినా కూడా దేశంలో ఇంకా బెగ్గర్స్ ఉండారో, పావర్టీ ఉంది, ఇల్లిటరసీ ఉంది, అందరికీ హెల్త్ సర్వీస్ లభిస్తుండలే, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది, అగ్రికల్చర్ క్రైసిస్ ఉంది, ఇండస్ట్రియల్ క్రైసిస్ ఉంది. దీనికి కారణం మన సంవిధానమే, మన రాజ్యాంగమే అని కొందరు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. మన సంవిధానము అప్రస్తుతము, ఇర్రెలవెంట్ అని కూడా మాట్లాడుతున్నారు కొందరు. ఇంకా కొందరు ఒక అడుగు ముందుకు పోయి మన రాజ్యాంగాన్ని బదలాయించల్లా, వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నా అభిప్రాయంలో ఇవన్నీ కూడా తప్పు అభిప్రాయాలు. వీళ్ళు మన రాజ్యాంగాన్ని చదవలేదు, మన అభివృద్ధిని చూడలేదు, మన ఫెయిల్యూర్స్కి కారణమేమోని సైంటిఫిక్గా థింక్ చేయలేదు. అట్లయ్యే ది ఫాల్ట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్, ది ఫాల్ట్ లైస్ విత్ ఇన్ అస్. మనలో ల్యాప్సెస్ పెట్టుకొని కాన్స్టిట్యూషన్ సరిలేదనేదే తప్పు. ఈ సమస్యల జతకి దేశంలో ఛాలెంజెస్ కూడా ఉన్నాయి. టెర్రరిజం, కమ్యూనలిజం, కరప్షన్, క్రిమినలైజేషన్, కల్చరల్ డీజనరేషన్. దీనికి కూడా మన రాజ్యాంగమే కారణము అంటారు. నా అభిప్రాయంలో ఇది కూడా తప్పే. వీటికి కారణాలు వేరే, రాజ్యాంగం కారణం కాదు. The people who are advocating that constitution is irrelevant, constitution is the root cause for these problems అని ఆర్గ్యుమెంట్ చేసేవాళ్ళు ఆల్టర్నేటివ్ ఏమి అని చెప్తా ఉండలే. ఈ రాజ్యాంగం వద్దు, ఇది సర్లేదు, దీన్ని బదలాయించరు. ఆల్ రైట్, what is your alternative that you have provided? No. మీరు ఆల్టర్నేటివ్ ఇచ్చేలేదు, ఈ రాజ్యాంగము సర్లేదంటారు. దీని అర్థమేమి? దేశంలో అరాజకత వస్తుంది. ఈ అరాజకత వచ్చినప్పుడు మనమందరూ మన నోటికి బీగం వేసుకొని గులాములుగా బతికేట్లా పరిస్థితి నిర్మాణమైంది. కాబట్టి మనమందరూ
మన రాజ్యాంగాన్ని సేవ్ చేయాలి. రాజ్యాంగాన్ని మనం కాపాడుకుంటే మనకు ప్రజాప్రభుత్వము, జాత్యతీత, సామాజిక న్యాయము ఒలిపించుకునేదానికి సాధ్యమవుతుంది. అవన్నీ మనకి లభిస్తే మన హక్కులను మనం చలాయించవచ్చు, మన సమస్యలను పరిహారించుకోవచ్చు, మన ముందుండే ఛాలెంజెస్ని వెనక్కి తొక్కచ్చు. We can combat the challenges before us. దానికి ప్రముఖమనే ఒక స్టెప్, ది ప్రైమరీ డ్యూటీ ఏం చేయాలా అని ప్రశ్న వేసుకుంటే నా అభిప్రాయంలో we have to read our constitution, understand our constitution and live up to it. మన రాజ్యాంగాన్ని మనం అందరూ చదవల్లా, అర్థం చేసుకోవాలా, దాని ప్రకారంగా మనం బతకల్ల. అయితే ఈడొక ప్రశ్న వస్తుంది. రాజ్యాంగం ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ మీరు తెలుగులోనో, ఇంగ్లీష్లోనో, హిందీలోనో, తమిళ్లోనో లేక వేరే యావదే భాషలో ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ ఎత్తుకొని 10 times మీరు చదివినా అది అంత సులభంగా అర్థమయ్యేది కాదు. ఎందుకంటే భారత రాజ్యాంగము ఒక కథ కాదు, అదొక నావెల్ కాదు, అదొక పోయట్రీ కాదు, అదొక ఫిక్షన్ కాదు. 75 సంవత్సరాల్లో మన సర్కారు ప్రభుత్వం మనకు మన రాజ్యాంగంలో ఏముంది అని చెప్పలేదు. మనము ఈ దేశ ప్రజలుగా సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్, సెల్ఫ్ ఇన్క్లినేషన్, స్వయం ప్రేరణ తీసుకొని మన రాజ్యాంగాన్ని మనం చదవలేదు. కాబట్టి ఈ పొద్దు దేశంలో అందరికీ రాజ్యాంగం లిటరసీ, కాన్స్టిట్యూషనల్ లిటరసీ అత్యవశ్యకంగా కావాల్సి ఉండేట్లా ఒక పెద్ద సవాలు మన ముందర ఉంది. ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ ఎత్తుకొని రాజ్యాంగాన్ని చదివితే అర్థమయ్యలేదు, సర్కారు చెప్పలేదు. అయితే మన రాజ్యాంగాన్ని సులభంగా మనము ಯಾವ మార్గంలో చదివితే అర్థమవుతుంది అనేది మన ముందు ఉండే ఈ ప్రశ్న. స్నేహితులారా, ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏమంటే భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా భారత రాజ్యాంగం అర్థమయ్యలేదు. భారత రాజ్యాంగం అర్థం కాకుండా పోతే దాని మూల తత్వాలు ఏమీ మనం కనిపెట్టలేదు. ఆ మూల తత్వాలే ఈ దేశంలో ఉండే కార్యాంగాన్ని, శాసకాంగాన్ని, న్యాయాంగాన్ని మున్నడిపిస్తూ ఉండేది. కాబట్టి దేశంని అర్థం చేసుకునే ముఖాంతరంగా మనము మన రాజ్యాంగాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. తెలుగు మహాకవి అంటాడు, దేశం అంటే మట్టి కాదోయ్, దేశం అంటే మనుషులోయ్.
A nation is not made of just land. A nation is made of its people. ఈ దేశంలో ఉండే జనాల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. Knowing people of India means knowing their history, their roots, religions, castes, social relationship, economic relationship, political relationship, cultural relationship, the values, the languages, the traditions, ఇవన్నీ మనము నేర్చుకుంటే లేక ఇఫ్ యూ నో దెన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఈడ ఎదురయ్యేట్లా ఒక ప్రశ్న ఏమంటే, ఈ ఒగొగ హెడ్డింగ్ గురించి మనకు డీప్ నాలెడ్జ్ ఆవశ్యకతమా? ఇన్ మై కన్సిడర్డ్ ఒపీనియన్, a minimum knowledge about these headings is sufficient. మీకు ఒక 3-4 సెంటెన్సెస్లో 5000 ఇండియన్ హిస్టరీని మీకు చెప్తాను. మనట్లా సాధారణ ప్రజలకు ఇండియన్ హిస్టరీ సులభంగా అర్థం కావాలని 3 పార్ట్స్గా వింగడించిండారు. ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ, మిడైవల్ ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ. ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ అంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఇంకా ప్రారంభమయ్యి మిడిల్ ఆఫ్ 10th century. ఈ పీరియడ్లో ప్రామినెంట్గా ఈ దేశాన్ని పరిపాలించిన వారు మగధరు, మౌర్యులు, గుప్తలు, హర్షవర్ధన్లు, కానిష్కులు. అయితే మిడైవల్ ఇండియన్ హిస్టరీ అంటే 10th century మిడిల్ ఇంకా 18th century మిడిల్ వరకు ఈ పీరియడ్ని మిడైవల్ ఇండియన్ హిస్టరీ అని. ప్రామినెంట్గా ఈ పీరియడ్లో హున్స్, టర్కియన్స్, ఆఫ్ఘన్స్, ఖిల్జీస్, తొగలక్స్, సుల్తాన్స్, మొఘల్స్ ఈ దేశాన్ని పరిపాలించినారు. అంటే మోడర్న్ హిస్టరీ అంటే ఏమి? మిడిల్ ఆఫ్ 18th century ఇంకా ఈ పద్ధతి వరకు పీరియడ్ ఏముంది దీని మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ అంటారు. ప్రామినెంట్గా ఈ పీరియడ్లో పోర్చుగీస్, డచ్, బ్రిటిష్, ఫ్రెంచ్ వీళ్ళు మన దేశాన్ని పరిపాలించింది. 1947లో భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చింది. 1950లో రాజ్యాంగాన్ని అమలు జరిపే ముఖాంతరంగా దేశం గణతంత్రమైంది. ఈ పీరియడ్నే మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ అంటారు. ఇఫ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఈజ్ సఫిషియంట్ టు నో what is political democracy under the Indian Constitution. Without understanding monarchy, colonialism, feudalism, my friends, it is not possible to understand the political democracy in the Indian Constitution. ఒకప్పుడు భారతదేశానికి ఆహారాన్ని వెదుక్కొని ఇండియాకు వచ్చిన అవుట్ సైడర్స్ మరొక కాలంలో ఫర్టైల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయని అగ్రికల్చర్ కోసం వచ్చింది. అవుట్ సైడ్ ఇంకా కొందరు భారతదేశానికి వచ్చింది, టూరిస్ట్గా వచ్చింది, వ్యాపారస్తులుగా వచ్చినాయి.
యూనివర్సిటీల్లో చదివేదానికి విద్యార్థులుగా వచ్చినాయి. ఫ్యూ పీపుల్ కేమ్ టు ఇండియా యాజ్ అగ్రెసార్స్ అండ్ ఇన్వేడర్స్. ఈ రీతి అవుట్సైడర్స్ భారతదేశానికి వచ్చినోళ్ళు వాళ్ళు వేరే వేరే రేసెస్కి చేరారు. ప్రోటో ఆస్ట్రలాయిడ్, పాలియో మెడిటరేనియన్, క్యాకసాయిడ్, మంగలాయిడ్, నీగ్రాయిడ్, ఈ రేసెస్ చేరిండే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు వేరే వేరే దేశాలను ఇంకా వచ్చినాయి. ఆర్యులు, పర్షియన్లు, ఆఫ్ఘన్లు, టర్క్స్, యూరోపియన్స్, మంగోలియన్స్, ఆఫ్రికన్స్, టర్కియన్స్ ఈ దేశానికి వచ్చినాయి. ఈ దేశంలో ఉండేవాళ్ళు అవుట్ సైడ్ ఇంకా వచ్చిండేవాళ్ళు వాళ్ళు వేరే వేరే ధర్మానికి చేరారు. హిందూయిజం, ఇస్లాం, క్రిస్టియానిటీ, బుద్ధిజం, జైనిజం, సిక్కిజం, పార్సీజం. ఈ రీతి అవుట్ సైడ్ ఇంకా భారతదేశానికి వచ్చిన వాళ్ళు 75 to 80% వాళ్ళ పర్పస్ ముగించినాక వాళ్ళ దేశాలకి వాపస్ పోలేరు. They did not go back to their original countries. They remained in India. They did not remain in isolation. They spread all over India. They intermingled with each other. Outsiders, local lolo intermingle like that. As a result of intermingling, today in India there are several regions, as already told, and 4,635 castes. The statistics is provided by Anthropological Department of Government of India. వాళ్ళు అధ్యయన ప్రకారంగా భారతదేశంలో 4,635 జాతులు ఉపజాతులు ఉన్నాయి. కుల క్యాస్ట్. ఈ పొద్దు ఇడీ దేశంలో మీరు ఎదిగితే, ఇఫ్ యు సర్చ్, యు విల్ నాట్ ఫైండ్ ఏ పర్సన్ బిలాంగింగ్ టు ప్యూర్ రేస్, ప్యూర్ నేషనాలిటీ. ఇప్పుడు నన్ను మీరు చూసి మా తండ్రి, మా తాత, మా ముత్తాత, మేము ಯಾವ దేశం ఇంకా వచ్చినోళ్ళు మరి మీరు చెప్పగలరా? మేము ಯಾವ రేసుకు చేరిండేవాళ్ళు అని మీరు చెప్పగలరా? ಯಾವ కారణానికి భారతదేశకు వస్తుమే అని చెప్పగలరా? సాధ్యం లేదు. మిమ్మల్ని చూసి నేను చెప్పగలనా? నో, దట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్. బికాస్ దెర్ ఈజ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇంటర్మింగ్లింగ్. ఈ ఇంటర్మింగ్లింగ్ని మనం అర్థం చేసుకోకుండా పోతే, my friends, it is not possible to understand what is pluralism in India and how it is protected in our constitution. Article 14, Article 15, Article 19, 20, 21 ఈ అన్ని ప్రావిజన్స్లో కూడా they ultimately what they say is there shall be no discrimination on the basis of religion, caste, language, gender and place of birth. It further specifies all are equal before law. All are extended equal protection under law. All are provided equal opportunity under law. కానూనిన దృష్టిలో
దేశంలో ఉండే ప్రజలందరూ సమానులు. అందరికీ కానూను సమాన రక్షణ ఇస్తుంది. అందరికీ సమాన అవకాశాలు కల్పిస్తుంది. రాజ్యాంగంలో ఇది మన అర్థం కావాలంటే ఈ రియాలిటీస్ని మనం అర్థం చేసుకో. Through this, know India and enter Indian Constitution, you will understand how the Constitution protects the pluralism in India. India is a land of villages. దేశంలో 6,50,000 గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఒక గ్రామానికి ఒక బౌండరీ ఉంది. ఆ గ్రామానికి ఒక పటేలు, ఒక కరణం, ఒక తోటి, ఒక తలవారి, ఒక నీరుగట్టి ఉండేవాడు. ఆడ రైతులు ఉండేవాళ్ళు. రైతులకు కావలసిన సలకరణలు ఇచ్చేదానికి ఒక కాప్లర్, ఒక వుడ్ మేకర్, పాట్ మేకర్, ఒక బ్లాక్ స్మిత్, ఈ రీతి ప్రొఫెషనల్స్ ఉండ్రి. ఆడ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉండ్రి. ఒక హెయిర్ కటర్, వాషర్ మ్యాన్, ఏ ప్రీస్ట్, అన్ అస్ట్రాలజర్. ఈ రీతి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ టు గూడ్స్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ టు సర్వీసెస్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ సర్వీస్ టు సర్వీసెస్. మన గ్రామాలు ఈ రీతి జీవించేవి. మొఘల్ పీరియడ్లో వాళ్ళు కొన్ని చేంజెస్ తెచ్చిరి. టాప్లో రాజులు, వాళ్ళ కింద జమీందారులు, వాళ్ళ కంటే లోయలో రైతులు. 3 టైర్ సిస్టమ్. మనకు స్వతంత్రం వచ్చినాక we adopted mixed economy, మిశ్ర ఆర్థిక నీతి. మా గ్రామంలో గవర్నమెంట్ స్కూలు ఉంది, ప్రైవేట్ స్కూలు ఉంది. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉంది, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఉంది. మా రోడ్లో గవర్నమెంట్ బస్సు పోతుంది, ప్రైవేట్ బస్సు పోతుంది. మా పల్లెలో పంచాయతీ వాళ్ళు వాటర్ సప్లై చేస్తారు. మా ఊరు దుకాణంలో బిస్లేరీ వాటర్ అమ్ముతారు. ఈ రీతి 1947 ఇంకా 1990 వరకు మనము మిక్స్డ్ ఎకానమీ నీతిని అనుసరిస్తాం. 1990లో లిబరలైజేషన్ ప్రారంభమయ్యా. ఇప్పుడు గ్లోబలైజేషన్ స్థితిలో ఉండాము. ఈ గ్లోబలైజేషన్లో వాటర్ ఈజ్ ప్రైవేటైజ్డ్, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ప్రైవేటైజ్డ్, health is privatized, housing is privatized, transport is privatized, and government is saying providing employment is not our job. అయితే దేశంలో ఉండే ప్రజలు దీని గురించి they did not raise their voice. Why? Because we have not understood the philosophy of welfare state imbibed in our constitution. The dream of our constitutional makers is to make India a welfare state. Welfare state ante emi? More and more responsibility to the government to provide the basic needs of common man.
నాలాంటి కామన్ మ్యాన్కి బేసిక్ నీడ్స్ ఏమి? నాకు డ్రింకింగ్ వాటర్ కావాలా, నాకు ఫుడ్ కావాలా, హెల్త్ కావాలా, ఎడ్యుకేషన్ కావాలా, ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలా? On the other hand, government is distancing from these things and we are not raising our voice because we have not read our constitution and we have not understood that the object of our constitution is to build India as a welfare state. Similarly, my friends, as I told you, in India, there are 4,635 castes. నేను పుట్టుతూ by birth, I will get a caste. I can't change my caste and I can't change the occupation attached to the caste. Intercaste marriages are forbidden. Common dining of all castes is not permitted. Even the dead bodies are not buried in one graveyard. ఆ ధర్మం వాళ్ళకే సపరేట్ గ్రేవ్యార్డ్, ఈ ధర్మం వాళ్ళకే సపరేటు, ఆ జాతి వాళ్ళకే వేరు, ఈ జాతి వాళ్ళకే. They did not stop there. They have made caste and occupation as hereditary. A cobbler's son has to become a cobbler. A haircutter's son has to become a haircutter. A farmer's son has to become a farmer. That apart, in India, there are upper castes and there are lower castes. Upper castes are also upper class. Lower castes are also lower class. Caste and class are intermingled in the Indian context. Between caste and caste, there is political inequality, economic inequality, social inequality, and cultural inequality. Without understanding the caste inequality in India, my friends, is it possible to understand what is social justice? Therefore, through this, by knowing India, if we enter the Indian Constitution, then you will be able to understand the basic structure of the Indian Constitution. This is the methodology which we have to adopt to know the Indian Constitution. One important thing is, in the world, there are a number of constitutions. Some constitutions do possess the preamble. Some constitutions do not possess the preamble. Indian Constitution is having a preamble. After preamble, Article 1 commences. Whether preamble is a part of the Constitution came up for consideration before the Supreme Court. The Supreme Court declared that preamble of the Constitution is a part of Indian Constitution. That is in Menaka Gandhi's case. In Keshava Bharati's case, the Supreme Court said, to understand the articles in the Constitution and to interpret the articles in the Constitution, we should seriously consider the preamble of the Constitution.
preamble of the Constitution, in Nakara case, the Supreme Court said, is the key to the Indian Constitution. Then the question came in 1976, the preamble of the Indian Constitution came to be amended by way of 42nd Amendment by incorporating three words: socialistic, secular, and unity. These are the three words that are added to the preamble by way of amendment. This was challenged before the court. The Supreme Court, in S.R. Bommai's case, said they are not newly added words. They are not the words borrowed from Western concept. Then what it is? The Supreme Court said, what is already implicit in the Indian Constitution is made explicit by way of 42nd Amendment. రాజ్యాంగంలో అంతర్గతంగా ఉండేటువంటి సోషలిస్ట్, సెక్యులర్ అనే పదాలని వాళ్ళు ఎక్స్ప్లిసిట్ చేస్తారు అనే వ్యాఖ్యానం చేసింది. ఈయన ఇదే ఇష్యూని 2020లో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అండ్ అదర్స్ దీన్ని క్వశ్చన్ చేశారు. 2024లో the Supreme Court said, when Parliament is having the power to amend the Constitution, it is also having the power to amend the preamble of the Constitution. Therefore, now it is settled legal position that preamble is a part of Indian Constitution. Preamble is the key to the Indian Constitution. Preamble is to be taken into consideration while understanding the other articles in the Constitution and interpreting the provisions of Indian Constitution. E preamble, the beginning itself it says, we the people, we the citizens అని చెప్పలే. We the people, we the Hindus అని చెప్పలే, we the Muslims అని చెప్పలే. It said, we the people of India do hereby solemnly resolve to constitute India. అట్లాగే డెమోక్రసీ, సెక్యులరిజం, సోషల్ జస్టిస్, వెల్ఫేర్ స్టేట్, ఫెడరలిజం, pluralism, individual rights, unity, integrity, fraternity, equality, liberty, ఇవన్నీ కూడా ఈ దేశం ప్రజలకు, ఈ దేశ జనాభాకు, పీపుల్కి మన సంవిధానం ఇచ్చింది. దిస్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. This is the importance of preamble. Now, such a constitution we have not read. Now, this is the time we have to read our constitution, we have to understand our constitution, and we have to live up to it. Today, after 75 years, despite all these achievements, there are certain challenges that the Indian Constitution is facing. Democratic institutions are being weakened. My friends,
if you look at the composition of the Indian Parliament today, 48% of elected parliaments in 18th Lok Sabha are facing criminal cases. 54% of elected Indian parliamentarians are having industrial background, real estate background, or political hereditary background. 92% of India's parliamentarians are crorepati's. This is the composition. As a result of this type of composition, people's issues are not being debated. There is no debate on agriculture crisis, industrial crisis, unemployment, atrocities on Dalits, women, and children. Every time we see in the parliament, no serious debate takes place. Shouting, intolerance, impatience, and not taking up issues that affect our day-to-day life. Similar is the situation in state assemblies. This is the biggest challenge which we are required to correct. There is no rule of law in the country today. Take, for example, the communal forces, the reactionary forces are taking law into their own hands. Quite often we see in the newspapers moral policing. Just not that. Cow launching, beef eating, or every small thing, people are taking law into their hands and causing threat. The minorities are facing biggest fear and threat, and there is no security. If anybody speaks, bulldoze their houses. Freedom of speech is completely curtailed. If you criticize the government, if you question the government, if you talk anything about against the government, you will be arrested by using law of sedition, UPA law, etc. They will put behind you in the bars. There are incidences where they are killed in the name of encounter. There is the rule of law. We are losing what we have achieved. These communal forces are dictating how many children we have to bear, whom we have to marry, what we have to wear, what we have to eat. This is quite contrary to the constitutional provisions. Secularism is one of the basic features of the Indian Constitution. But day in and day out, influenced by religious prescriptions, laws are enacted. Take, for example, Citizenship Amendment Act. The amendment says India will give citizenship to migrants from Pakistan
Afghanistan, Bangladesh, and some other countries, for all religious people except Muslims. I am not against granting citizenship to all migrants, but why do you exclude Muslims? In the name of religion, if we exclude, then religious mixes with politics, that cocktail produces communalism. Similarly, we see the law relating to common civil code, law relating to cow slaughter, law relating to intercaste marriages or conversions. A serious danger is there. Everything is privatized. The concept of welfare state is vanishing. The provisions relating to social justice is being made irrelevant. I had the occasion to study this area as, as a commission in Karnataka in the matter of providing internal reservation to the scheduled castes, and also as a commission for enhancement of the percent of reservation for scheduled castes and scheduled tribes. My friends, out of total, if 100 jobs are created in India, 98 jobs are created in private sector where reservation is not applicable. Only 2% is applicable in the government and public sector. 1% is for general category. Then only 1% remains for reservation. The balance sheet is 99% of jobs in India are available in open competition. Only 1% is reserved. For whom? 1% is for 25% of scheduled caste, scheduled tribes, 52% of OBCs. They did not stop there. Now, from 2019, by amending the provisions Indian Constitution, the economically weaker sections in general category, that is in the upper caste, are also provided reservation. Now, every religion, every caste person in the country is enjoying the benefit of reservation in one form or the other, yet a campaign is going on against reservation. Number two, as of now, more than 60 lakhs 50,000 sanctioned posts in government sector and public sector are vacant throughout India. They are not filled. What happens to your reservation? In the name of disinvestment, public sectors are being sold to private sector, or they are closed, or recruitment is freezed. In the entire process, the jobs available for reservation is lost. In large scale, computerization, mechanization, and automation is brought in every sector. This has resulted decrease in manpower and increase in machine power. Jobs are lost to the people. Added to this, there is no sector in the country
where there are no contract employment and outsourcing. In contract employment and outsourcing, no reservation. This is the balance sheet of reservation India. This is how the philosophy of social justice is being made irrelevant. In another couple of days, we are celebrating Human Rights Day. That is on 10th of December. The biggest culprit today in the country in the matter of violation of human rights is the government, the police, and the military. Instead of government being model to all of us, government has now turned out to be big violator of human rights. This is the unfortunate situation in which we are living. It is not just government. We have Human Rights Commission, Human Rights Act. Human Rights Act and Human Rights Commissions, both at the center and at the level, are toothless. They are not given the power that requires to be punished the culprits. Unfortunately, they are not empowered, the Human Rights Commissions. This is how there are challenges to the country. In addition to that, constitutional provisions are being misinterpreted. Secularism is being misinterpreted. Social justice is misinterpreted. Welfare state is misinterpreted. There is a serious threat to the federalism in the country. During our constitutional debates, the question came, by establishing a strong unitary government at the center, is it possible to govern the entire nation? After lengthy debate, our lawmakers arrived at a conclusion. It is neither practical nor feasible to govern the entire nation by establishing a strong government at the center. The reason is, in every region, there is a language. To a language, there is a culture and subculture. In every region, there are different problems, different priorities, different challenges. Therefore, it is not possible. But what is happening today? There is economic power centralization, political power centralization. Governors are behaving like agents of central government. Central government is interfering with the autonomous powers of the state. Every state is made to stand and beg before the government of India with a begging bowl. This is the type in which the provisions of Indian Constitution are being misinterpreted. The growth of authoritarianism, the interference with the constitutional independent sovereign bodies, not only interference but misusing. Be it Election Commission, Reserve Bank of India, Intelligentsia Bureau, investigation agencies. These are the things which makes
a sad state of affairs in the country. In such a situation, in my considered opinion, to combat the problem, to solve the problems, and to combat the challenges before the country, the only way is to save our constitution. To save our constitution, we need to build a powerful people's movement. People's movement cannot be built on the basis of only slogans. People's movement shall have to be built on the basis of their awareness, understanding, and the way of life. Therefore, I say that we, the people of India, are required to read the Constitution, understand the Constitution, and live up to it. And in this way, we have to spread the constitutional awareness and save the Constitution and save India. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా వివరంగా చాలాసేపు చెప్పారు మీరు, 1 అవర్ పైన. అయితే ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న వచ్చింది. అయితే ఇప్పుడు మొన్న జరిగినటువంటి బీహార్ ఎలక్షన్స్‌లో ఇన్ని పరిణామాల తర్వాత కూడా తిరిగి అక్కడ బీజేపీ తర్వాత ఈ జేడీయూ అధికారంలోకి వచ్చాయి. బీజేపీ సీట్ల సంఖ్య కూడా పెంచుకుంది. మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈసీ కూడా ఏం చేయటం లేదు. ఈసీ దేనికి ఎన్నికల కమిషన్ దేనికి కూడా సమాధానాలు చెప్పడం లేదు. మరి ఇటువంటి సమయంలో ప్రజలు ఏం చేయాలి? ఒక రాష్ట్రం తర్వాత ఒక రాష్ట్రంలో ఇటువంటి పరిస్థితిని సృష్టిస్తుంటే సర్ పేరు మీద స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ ఈ పేర్లను మళ్ళీ తీసుకోవడం, వీటి కింద చేస్తుంటే ప్రజలు ఏం చేయగలరు? ఎట్లా ఈ సిచ్యువేషన్ మార్చడం? It is a very important question according to me. It is a real challenge before the country. I told many times and I have written. For the last 75 years, we, the people of India, debated on democracy and understood democracy to a limited extent. Democracy means holding elections. All eligible voters have to exercise their vote according to their choice, and whoever gets majority form the government. The entire debate for the last 75 years is confined to political democracy. But a reading of the Indian Constitution specifies democracy means and includes political democracy, economic democracy, and social democracy. Unfortunately, in the last 75 years, we have not debated political, economic democracy and social democracy, and we have not linked to political democracy. Therefore, every time an election comes in India, whether a state election or general election, emotional issues dominate. Issues relating to life takes a second seat. That is the reason we are failing here. Therefore, the need of the hour is to debate political democracy together with economic and social democracy. Through this, we have to build people's movement for a better future. In addition to that, there is one more thing that we have to note. 30 to 35% of Indian citizens do not exercise their vote.
In the remaining, the winning party always, the majority, always secures less than 30 to 35%. That means 70% of the Indian people do not want the political party in power to rule. There is a defect in our electoral system. We have to set right this also. Until we debate and find out a solution for this, the present situation continues. Thirdly, our elections are more dominated, and rather they are under the influence of religion, caste, and money power. We have to free the election process from these influences. And it is possible to do that. We have to take certain steps. One such thing that I can propose is proportionate representation, proportionality representation. Can we brought this? Let us debate it. Yes. మీరు ఇందాక రాజ్యాంగం చాలా అర్థం చేసుకోవటం కష్టం. అది ఒక ఫిక్షనల్ ఇది కాదు అని చెప్పారు. మరి సాధారణ ప్రజలు రాజ్యాంగాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది? ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ మై ట్రీ, రాజ్యాంగాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మొదటి ప్రిన్సిపల్ భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకోండి. ఈడ ఉండే జాతి పద్ధతిని, జాతి సంబంధాలని, జాతి ఇన్ఈక్వాలిటీని అర్థం చేసుకోకుండా పోతే మీకు సోషల్ జస్టిస్ అర్థమవుతుందా? ఒకటి, మనకు ఈ ఫ్యూడలిజము, మొనార్కీ, కలోనియలిజం అర్థం చేసుకోకుండా పోతే డెమోక్రసీ అర్థమవుతుందా? వాట్ ఈస్ ది రియల్ పర్పస్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ అనే దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోకుండా పోతే మన బేసిక్ నీడ్స్ మనకు చిక్తాయా? Therefore, understand India through that, enter the constitution, you will understand correctly the provisions and the basic features of Indian constitution. ఇప్పుడు ఎన్నికల్లోకి మతం ప్రవేశించడం అనేది చాలా ప్రమాదకరమైంది. అట్లాగే డబ్బు కూడా కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. కానీ క్యాస్ట్ ఒక కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుందని ఎట్లా చెప్పగలం ఎన్నికల్లో? That is what I say. See, link political democracy with economic democracy and social democracy. See, make the people to debate on agriculture crisis. Even today in Bihar, there is a serious agriculture crisis. There is huge poverty, unemployment. You are seeing in the country, lot of Bihar people coming outside Bihar as migrant laborers. But during the election time, this is not an issue that was debated. We must create certain atmosphere where we have to bring the real life issues to the forefront.